Jai Jai Shri Sudarshana. Welcome to the third day of the Ramayana camp. Very, very happy to see all of you here with so much of enthusiasm and so many inquisitive, interesting questions. So we have been looking at Ramayana and learning some lesson every day, learning about a character every day, and also learning some Shastra points. So let's quickly take a look at what we saw last 2 days. Just a minute. Yeah. Yeah. So the first day, the lesson we learnt was stay calm and do what is right. And Rama taught this lesson to us when he went to the forest, by staying firm on his resolve to go to the forest, despite the fact that many people told him many things. Then we learnt about the character Shatrughna on that day, who showed us that being devoted to devotees is above everything. Only by being devoted to all devotees can we be a true winner. Then the next day we saw a lesson about how to speak sensibly, given to us by Jatayu when he was about to give up his life, but he gave a great message to Rama. Then we saw Trijata as a character yesterday, who maintained her goodness though she was surrounded by evil all the time. Today we are going to learn a lesson from a famous hero of the Ramayana, that is Hanuman. And today's lesson is called Go Beyond. Okay, so let's see how to go beyond. To get to this lesson, we have to continue our Ramayana story from where we left it yesterday. We saw that Sita had been abducted by Ravana and kept in the Ashokavana, and that Rama went in search of Sita, right? Rama and Lakshmana were going in search of Sita. In the process of their search, they met a mountain-like figure who was called as Kabandha, who actually was a Yaksha. He was redeemed by Rama, and he gave an information to Rama saying that if he befriended the monkey king Sugriva, if he made Sugriva his friend, then it will be easy to find Sita. And he also told that Sugriva would be found on the Rishyamukha hill in the kingdom of Kishkinda. Okay, this Rishyamukha hill was situated on the banks of a lake called Pampa. So Rama and Lakshmana went to this Pampa lake, and they were thinking how to go to the Rishyamukha hill. They were planning to go there. By then, Sugriva, the monkey king, or now you can say the monkey prince, was living on the Rishyamukha hill with some of his ministers. One of his main ministers was Hanuman, whom he trusted very much. From the hilltop, Sugriva saw that two men were approaching the Rishyamukha hill. They were on the banks of the lake Pampa. So he sent his minister Hanuman to find out who these people were. Now Hanuman disguised himself like a Brahmana, and he came to meet Rama and Lakshmana at the banks of Pampa. It is said that when Hanuman spoke to Rama, he spoke so beautifully that Rama himself was astonished, and he told Lakshmana that, "Oh Lakshmana, I have never seen anybody speak so beautifully, so intelligently. See how beautifully he makes a choice of words to speak." In this way, Rama admired Hanuman's speech. And once Hanuman found out and ensured that these people were safe to interact with, he took them along and introduced them to his king.
or his master Sugriva. And Sugriva and Rama became friends with each other. Okay, now we have another lesson related to friendship given by Sugriva, which we will deal with another day. Just remember this context at that time. Okay, currently we'll move ahead with the story because today's lesson is further down. So once Sugriva became Rama's friend, Sugriva told him about his problem. See, Rama was in trouble. Rama had lost his wife and he was looking for her. Sugriva was also in trouble, it seems. Sugriva had also lost his wife. Not only that, he had also lost his kingdom. I have been saying he was the king of Kishkinda, and then I said now he's the prince of Kishkinda, right? Why did I say that? This was because Sugriva was crowned the king of Kishkinda, but his elder brother Vali did not like this, and he drove him away from the kingdom. He chased him away from the kingdom, and he took Sugriva's wife also as his own wife. So Vali, Sugriva's brother, chased away Sugriva, and Sugriva came and was hiding in this Rishyamukha hill and was staying there along with his ministers. He was always scared of Vali. So Rama assured him that he would defeat Vali and get back the kingdom of Kishkinda for Sugriva. And Sugriva said, once you do that, then I will get all the monkey armies along and we will all search for Sita together. Like this, a pact of friendship was made between Rama and Sugriva. And accordingly, Rama killed Vali, got back the kingdom of Kishkinda for Sugriva, and Sugriva set out his monkey army in search of Sita. Now, Rama had a clue that Sita had gone southwards. Even Sugriva and his ministers had seen Ravana fly away with Sita, it seems. So they also confirmed that Sita had gone southwards. So, though they knew that Sita had gone southwards, they had some doubt that after having gone south, maybe Ravana would have taken her elsewhere and hid her also. So they sent search parties in all directions. However, to the search party which went southwards, Rama gave something special. Rama had hopes that the search party which went in the southern direction would find Sita more likely. So Rama sent his signet ring, a ring in which the name Rama was written, along with Hanuman, who was an important character who went searching southwards. Okay, so Rama gave his finger ring to Hanuman, hoping and expecting that Hanuman would find Sita. Rama himself had a lot of hope and faith in Hanuman. So he gave his signet ring to Hanuman. Now these monkeys went southwards and they went till the end of the country, to the tip of India. They reached the Indian Ocean and still they did not find Sita. Now they got an information from a bird called Sampati that Sita was in Lanka, which was on the other side of the ocean, on the other shore of the Indian Ocean. So now somebody had to fly past the ocean, get to Lanka and search for Sita. All the monkeys who had gathered there started saying that they could jump to some extent, but they had to jump across the sea. For this, they needed to know how far the sea was or how wide the sea was, so that they could cross the sea, right? So somebody told them that the sea is 100 yojanas long. 100 yojanas is like 100 miles. It's very huge. So we need somebody who can actually fly across these 100 miles. Who had this capacity to do so? It seems all the monkeys were very unsure about themselves crossing the sea. At that time, in this search party, there was an old bear called as Jambavan. This Jambavan knew something about Hanuman. He knew that Hanuman had lot of powers.
he had been blessed by all gods when he was a small child, that he could conquer many things. He could fly like the wind. He would have great knowledge. He would have wonderful powers. He could expand and contract his body. Fire would not burn him. Brahmastra would not affect him. Like this, so many boons were given to Hanuman when he was young. But Hanuman did not remember them, because there was a spell on Hanuman that till somebody reminded him of his capabilities, he would not remember them. Now Jambavan knew everything about Hanuman, so he slowly started reminding Hanuman about how great he was. As Jambavan told Hanuman all this, he also realized that he had this power and potential to cross the sea. So now it was decided that Hanuman would cross the sea, go to Lanka and search for Sita. This was the task that Hanuman had in hand. Accordingly, Hanuman stood on the Mahendra mountain, which is on the northern shore of the Indian Ocean, and he took flight from there. And from there, he had to reach the southern shore, which was Lanka, right? Now, when he went past the ocean, 3 obstacles came his way, it seems. And why it came, we shall know when we listen to the story. There was a mountain called as Mainaka, which appeared from inside the ocean. Why did this mountain appear? Because it is said that the Devas were celebrating Hanuman flying across the sky. They were very happy that Hanuman is going on a mission to find Sita. So they wanted Hanuman to enjoy the flight, rest if required, and then proceed. So they wanted to basically honor Hanuman by giving him some rest and drink on the way. So they made this Mainaka mountain appear in front of Hanuman in the middle of the ocean. So this Mainaka mountain spoke to Hanuman. It could speak. So it spoke to Hanuman and invited Hanuman to come and rest. You know what Hanuman did? Did Hanuman stop, rest? No. He was on a mission. He was focused. So Hanuman said, "Oh Mainaka, I am very glad and grateful that you have come to honor me, but I cannot stop on my way now because I am on an important mission. I have to proceed further. As a mark of respect, I shall circumambulate you and go ahead." Circumambulate means doing pradakshina. He went around the mountain and he flew across as a mark of respect. Now the Devas were all very impressed. They were like, wow, Hanuman is so smart. Since they realized Hanuman is smart, they wanted to now test him. So what they did was, they sent a Naga Devata, a serpent being, called as Surasa. Now this Surasa had a boon that if she opened her mouth, anything in front of her would enter her mouth and she had to swallow it. She had a boon like that. So she went and stood on the way where Hanuman was flying. And she told Hanuman that, see, I have a boon that any creature who comes in front of me when my mouth is open has to enter it. So now my mouth is open and you have to enter the mouth. Now Hanuman said, see Surasa, I am on a mission now. I cannot do this. But I have to take care of your boon too. Saying so, Hanuman expanded his body in size, it seems. Now this serpent lady Surasa could also expand her mouth. So she also expanded it big enough to make that big form of Hanuman enter. Now Hanuman saw this and he expanded his form even more. Surasa also expanded her mouth even more. Like this, Hanuman kept on expanding, and Surasa also kept on expanding her mouth. She went on. And once she extended her mouth to a great width, Hanuman
immediately shrunk himself. He became the size of a small bee. He entered that big cave-like mouth and came out in a jiffy, in a moment. That's all. Surasa couldn't even see that Hanuman had entered and come out, because now her mouth was so open that her eyes were blocked. Then Hanuman came out and called out to her. Surasa, he said. Surasa was surprised. Where are you? She saw. And then she closed her mouth to see him. He was in a tiny form in front of her. He said, your boon is fulfilled. I entered your mouth and came out. Now, entering your mouth was the boon that you had. To swallow me was your act to do, which you did not do at that time. So, I have fulfilled your boon. I have come out. Now let me go. Surasa was impressed. So were the Devas. And so they let Hanuman pass through. After this, there came a real obstacle in the form of a Rakshasi. She was called a Simhika. Now this Simhika actually wanted to fight Hanuman and prevent him from doing his good job. Hanuman realized that this bad, evil personality has to be killed. So he fought with Simhika, tore her into pieces, and proceeded towards Lanka. Now when he went to Lanka, Lanka was safeguarded by a Rakshasi called Lankini. Hanuman hit Lankini on the head and won over her. Lankini was very impressed with Hanuman. She said, see, I have been this guardian goddess of Lanka since years. And one day Brahma told me that when a monkey comes and hits you on your head, it marks the doom of Lanka. So I know that you have come on a purpose. I let you in. You go, she said. And Hanuman entered Lanka. He entered Lanka and he started searching for Sita everywhere. He searched in the marketplaces. He searched in palace. In the palace, he saw Ravana's Mahishi, or Ravana's wife, that is Mandodari, and mistook her for Sita for a moment because she was very beautiful. And Hanuman expected that Sita would be beautiful. But immediately he realized that Sita, who was separated from Rama, would never be happily sleeping in a palace. So he changed his mind and ensured that that was Ravana's Mahishi, Mandodari. After that, he went searching to many places. And finally, he found Sita in the Ashokavana. So by finding Sita, Hanuman had completed his task. Now, how he found Sita was also very interesting. He didn't directly find Sita and go and appear in front of her. Then Hanuman spotted Sita for the first time. He was seated on a tree top, on top of a Shimshupa tree, it is said. And he saw Sita in a very sad condition, very sorry plight. And she was surrounded by Rakshasis who was tormenting her. Yesterday we heard that, right? So Hanuman saw her in that state. And he even saw Ravana himself come and threaten Sita. Sita was so frustrated at that time that it is said that she even thought of giving up her life for a moment. It was at this time that Hanuman had to appear in front of her. Now Hanuman was so intelligent that he thought a while before he made his presence in front of Sita. He thought that if he suddenly went and jumped in front of Sita, Sita might first get scared and make a noise. And that might show him out to others. Then how would he perform the task of conveying the news to Sita? That was one thing. The second thing was, what if Sita did not trust that Hanuman was Rama's messenger? What if she thought that it was Ravana himself disguised as a monkey and he came to pacify her in a different way? So he had to present himself in front of Sita in a very acceptable form. For that, what he did, it seems, he sang the Ramayana in a very melodious little voice, which was heard to Sita alone. He sang it in a very low volume. And he also sang it in a dialect which was understandable to Sita. It is said across many commentary texts that Hanuman used the language of Mithila to convey the Ramayana. Since Hanuman sang the Ramayana song, Sita looked up and saw that a monkey was singing this. Slowly Hanuman came down, made his presence in front of Sita and introduced himself as
the Duta of Rama, or the messenger of Rama. And he gave Sita the signet ring that was given to him by Rama. And he also told Sita many other things about Rama that he had seen, how Rama used to look, how his appearance was, how he had told Hanuman about certain things that happened between him and Sita in Ayodhya. When Hanuman conveyed all these things, Sita was completely convinced that Hanuman was Rama's messenger. Not only this, Hanuman instilled hope in Sita that Rama would soon come to find her. In fact, he even offered to Sita that he would carry Sita back. But Sita said that would not be proper, because it is only right that Rama himself comes and redeems me. That will only suit his Vailer also. Tell him I'm waiting for him and he should come and redeem me. So Hanuman heard all this, and then Sita also gave him another token to be taken to Rama, so that Rama would be assured that Sita is waiting for him safely. Sita gave her chudamani, or her head ornament, to Hanuman to carry back to Rama, and she also told him about some incidents that happened between her and Rama, so that Rama could feel assured about her. Like this, by meeting Sita, by handing over the signet ring, and by taking the chudamani, and by having this conversation, Hanuman finished the work allotted to him of finding Sita. He found Sita, right? Now, Hanuman was a person who would go beyond good and reach excellence. When you are doing any performance, if you do excellent, then you get the best score, the perfect score, right? For example, if you are writing an examination, you have to write the right answer, undoubtedly. But just writing the right answer is good. But if you can underline or highlight important points, if you can write it in a formatted way, won't it seem better? Won't it be nice for the examiner to check your paper? Hanuman was one such student. He would not only finish his work, but also do something extra. So now, what did Hanuman do? He found Sita, he finished his work, and then he did something extra. What he did was, he went and met Ravana. Why did he meet Ravana? Because he wanted to give a warning to Ravana that Rama is aware of the whereabouts of Sita and he would be coming. Not only that, he wanted to assess, he wanted to find out how Ravana's army was, what was the strength of his ministers and all that. So he wanted to visit Ravana's court. So Hanuman made himself present in Ravana's court in a very funny way. He wanted to go and meet Ravana. It was not possible to meet Ravana very easily. So what he did was, he tore apart all the trees in the Ashokavana. So for that act, he was arrested, it seems. Now nobody could arrest Hanuman. Even the Brahmastra couldn't arrest him. But Hanuman quietly bound himself in the Brahmastra, got himself arrested and went to Ravana because he wanted to see him. He saw Ravana, he saw his court, he saw all the Rakshasas, he studied them nicely, carefully. Because that report will be useful to Rama, right? So he did that. Then Ravana got very angry with him. He said that, what is this? This monkey is causing so much trouble to us. Let me kill him. At that time, Ravana's brother Vibhishana, who was a good Rakshasa, said that you must never kill a messenger. Shastras say you should not kill messengers. So then Ravana decided to set fire to the tail of Hanuman. Hanuman decided to have some fun. He said, are you setting fire to my tail? Let me see what happens. Saying so, he acted as if the fire was burning him. He said, ooh, 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 and he jumped here and there, here and there, here and there. What happened? Everywhere he jumped, that place was set to fire. So eventually, the entire city of Lanka was set to fire. Now, the entire city of Lanka was burning. Then Hanuman got a doubt. What if the Ashokavana got burnt? Then he realized that Sita, the coolest one, Mahalakshmi, was present there. So that would not get burnt at all. So he went to ensure that
Ashokavana is not burnt, and he found that Ashokavana was not burnt also. So when he did this extra work of burning Lanka, he ensured that what he had done before did not get affected. Now imagine, in the process of burning Lanka, had he burnt the Ashokavana also, wouldn't everything get wasted? He himself would have killed Sita, right? Is it good to do that? In the process of trying to do extra, if we don't do what we are supposed to do, or if we spoil what we have done before, it is a waste, isn't it? So one must never do any such thing. Hanuman never does like that. So he knew that Ashokavana would not be affected, and Ashokavana was not affected also. This is like when you're writing an exam, in the attempt to write extra questions, like suppose you have question number 2 as the main question, and it has 5 questions, and you have to attempt 4 out of 5. And then you have question 3, in which you have to attempt 3 questions. Now you are writing question 2, and you want to attempt extra. You have attempted 4, but you know the 5th question well, and you want to do extra, so you are writing the 5th question. Now after writing the 5th question, you go to main question 3. There are 3 sub questions in that. You have written 2, but now the time is over. You are not able to write the 3rd one at all, which is a compulsory question. Then what happens? You lose marks, right? So in the attempt of trying to do extra, if you are going to spoil what is supposed to be done, then it is not good. So you must refrain from doing that. Only if you have extra time and scope in hand, you must attempt doing extra work. Like in this question example, you can finish attempting question 2, 4 questions, question 3, 3 compulsory questions, and then still if you have time, you go and attempt the 5th extra question of question 2. So that is how you should be when you are trying to perform. So now Hanuman has given us 3 lessons. First, you should finish your work efficiently, and then you could do extra, but by doing extra, you must not spoil the main task. If you ensure these 3, then you can excel in performance like Hanuman. That is why when it is spoken about Hanuman in the Valmiki Ramayana, it is said, Karye karmani nirvritte yo bahunyapi sadhayet purva karya virodhena sakaryam kartum arhati. The one who is capable of achieving more than what is allotted to him without spoiling the earlier work is supposed to be an efficient one. That is the meaning of this shloka. Fine. So this is about today's lesson. I'll just summarize this quickly in Tamil. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிற கதை, பார்க்கிற பாடமானது எப்படி காரியங்களை சித்திக்கணும் அப்படிங்கிறது, காரிய சித்தி எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிறது. இதை நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கிறது ஹனுமான். ஒரு வேலையை எப்படி செய்யணும், சிறப்பா வேலையை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஹனுமான் காமிச்சு கொடுக்கிறார். ஹனுமானுக்கு சீதைய கண்டுபிடிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருமே நம்பின ஒரு விஷயம். அதனாலதான் சுக்ரீவன் 4 பக்கமும் வானர படையை அனுப்பும் பொழுது தெற்கு நோக்கி அனுப்புற படையில ஹனுமான் அமைச்சார். அது மட்டும் இல்ல, அனுப்பிக்கப்பட்ட ஹனுமான் கிட்டக்க ராமன் தன்னுடைய கனையாழிய கொடுத்து அனுப்புறார். அவருடைய மோதிரத்தை ஹனுமான் கிட்டக்க தான் கொடுத்தார். இத்தனை வானரங்கள் போகும் பொழுதும் ஹனுமான்கிட்ட தான் கொடுத்தார். ஏன்னா தெற்கு நோக்கி சீதை போயிருக்கா அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தது. அதனால தெற்கு நோக்கி போற குழுதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சீதையன்னு நினைச்சு, அதுல ஹனுமான் தான் ரொம்ப திறமசாலின்னு நினைச்சு ஹனுமான் கிட்டக்க இந்த மோதிரத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சார். ஹனுமானும் பல விரோதங்களை எல்லாம் தாண்டி கடலை தாண்டி லங்கைக்கு போய் சேர்ந்தவர் ரொம்பவும் சிறப்பா சீதா பிராட்டிய சந்திச்சு, அவர் சந்திச்ச விதமும் ரொம்ப பார்த்து புரிஞ்சு சமய சயோகத்தெல்லாம் பார்த்துதான் பண்ணினார். நேரடியா போய் குதிச்சுடல சீதைக்கு முன்னாடி. சமயம் பார்த்து ராமாயணத்தை பாடி சீதையினுடைய நம்பிக்கைய முதல்ல வென்று, அதுக்கப்புறம் பேசி ராமர் சொன்ன பல அடையாளங்களை சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த கனையாழியை கொடுத்தார். சீதைக்கு நம்பிக்கை ஊட்டினார். ராமர் சீக்கிரம் திரும்பி வந்துடுவார், அழிச்சுட்டு போவார் அப்படின்னு. தானேவும் அழிச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொன்னார். ஆனா சீதை ஒத்துக்கல. ராமர் வந்தாதான் அது சரியா இருக்கும் அப்படின்னு விட்டா. சரி, உங்களுடைய செய்தியை சொல்றேன்னு சீதை தன்னுடைய சூடாமணியை கொடுத்தா. அதையும் வாங்கிண்டார் ஹனுமான். இதோட இவரோட வேலை முடிஞ்சுடுத்து. வேலை முடிஞ்சுடுத்துன்னா சொன்ன வேலையை மட்டும் செஞ்சுட்டா போரும் நினைக்க மாட்டாளாம் சாமர்த்தியசாலிகள்.
ஹனுமான் தான் ரொம்ப சாமர்த்தியசாலி. அதனால இவர் நினைக்கிறார், லங்கைக்கு வந்ததுக்கு இந்த ராட்சச படையெல்லாம் எப்படி இருக்கு, ராவணன் எப்படி இருக்கான், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்ல, ராமதூதன் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத ராவணனுக்கு காமிச்சுட்டு போகணும் அப்படிங்கறதுக்காக ராவணனுடைய சபைக்கு போறதுக்கு தானே வழி பண்ணி, தானே அசோகவனத்தை அழிச்சு, அதனால ராட்சசாலாம் அவரை வந்து கைது பண்ணி ராவணன் முன்னாடி அவர் போய் நிற்க, ராவணன் ரொம்ப கோபப்பட்டு இந்த குரங்க கொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது, அங்க இருக்கிற ராவணனுடைய தம்பி நல்ல அரக்கனான விபீஷணன் அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல, ஹனுமானுடைய வாளுக்கு நெருப்பு வச்சுட்டான் ராவணன். நெருப்பு ஹனுமான சுடாதுன்னு அவருக்கு அக்னிதேவன்டேந்து வரம் இருக்கு. அதனால ஹனுமான நெருப்பு சுடல, ஆனா அந்த நெருப்பை வச்சு லங்கையே கொளுத்துட்டார் ஹனுமான். இப்படி லங்கையை கொளுத்தினதுனால ராவணனுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை பண்ணிட்டார். அவருக்கு கொடுத்த காரியத்தை காட்டிலும் ஒரு காரியம் ஜாஸ்தி அவர் சாதிச்சுட்டார். ஆனா இப்படி லங்கைய எரிக்கும் பொழுது அசோகவனம் எரிஞ்சு போயிருந்ததுன்னா என்ன இருக்கும்? சீதா பிராட்டி அசோகவனத்துலனா இருந்தா, அப்படி ஆயிருந்தா என்ன இருக்கும்? விபரீதமா இருக்கும் இல்லையா, அனர்த்தமா இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அப்படி ஆகல, ஆகாதுன்னு இவருக்கு தெரியும். ஏன்னா சீதாதேவி சந்திரான்னு பேர் கொண்ட மகாலட்சுமி, அவ்வளவு குளுமையானவர். ஹனுமானுக்கே இந்த அக்னி குளுமையா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சீதாதேவி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாலும் அதனால குளுமையா இருந்ததுன்றான். அதை தவிர அக்னிதேவன்ட்டு வேற வரம் இருக்கு ஹனுமானுக்குன்னு சொல்றான். அதனால இந்த அசோகவனத்துக்கு ஒண்ணும் ஆகாதுன்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால அசோகவனத்துக்கு எதுவும் ஆகல, ஆனா லங்கையை கொளுத்தின. இப்போ சாமர்த்தியசாலிகள் எப்படி வேலை செய்வா? தங்களுக்கு கொடுத்த காரியத்தை காட்டிலும் ஒரு காரியம் பெருசாவா செய்வா. ஆனா அந்த எக்ஸ்ட்ராவா செய்யக்கூடிய காரியமானது முதல்ல செஞ்ச காரியத்துக்கு விரோதமா அமைஞ்சுடக்கூடாது அப்படிங்கறதுலயும் கருத்தா இருப்பா. அப்படிங்கறதான் ஹனுமான் நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கிறார். 3 விஷயங்கள்: கொடுத்த காரியத்தை முடிக்கணும், அதுக்கு மேல முடிஞ்சா செய்யணும், மேல செய்யற காரியம் முன்னாடி செஞ்ச காரியத்தை பாதிக்க கூடாது அப்படிங்கிற 3 விஷயங்கள் ஹனுமான் நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுக்கிறார். இததான் வால்மீகி பகவானும் அழகா ஹனுமான பத்தி சொல்ற ஸ்லோகத்துல சாதிச்சிருக்க. After this we'll go to today's character. Today's character is not being spoken about, but characters are being spoken about. Okay, so we are going to talk about 4 people today. They are Vibhishana's assistants. Now, as I told you some time back, Vibhishana was Ravana's younger brother who was a good Rakshasa. He had only good thoughts in him right from birth. He was a very different Rakshasa. Though a Rakshasa by birth, he was blessed with good thoughts. So this Vibhishana told Ravana that what he is doing was very wrong. He had abducted another man's wife and kept her captive. That is very wrong. It was only for the good of Lanka that Ravana should return Sita to Rama. This was the advice given by Vibhishana to Ravana. Vibhishana also said that, see, Rama's messenger, a monkey, a mere monkey, could burn down our whole city. So it's important that we realize the potential of the enemy, the strength of the enemy. They seem to be very strong. So politically also it will be right to return back Sita, and dharmically, righteously also it is right to return back Sita. It is said that Ravana did not like this advice. So he told Vibhishana, get out of here. You don't deserve to be here. You are not fit to be in the Rakshasa clan at all. You are a Kuladrohi. Get lost, he said. So Vibhishana decided to go away. He was thrown away basically. So he went. As he went, 4 of his friends, 4 of his ministers accompanied him. And they all flew across the sky, crossed the ocean, and stood in the sky seeking refuge of Rama. How Vibhishana sought refuge we shall see in another lesson, another day. Currently just understand that these 4 assistants of Vibhishana came along with him. What were their names? They were Anala, Panasa, Pramati and Sampati. Anala, Panasa, Pramati and Sampati. Now we have to understand that these 4 were faithful followers of Vibhishana. Now when Vibhishana had to be accepted by Rama, there was a lot of discussion that happened. Rama did not immediately accept Vibhishana. He held a meeting with the monkeys and everybody gave their opinions, and finally Rama said, I will accept Vibhishana, and he called him.
For Vibhishana, this was the case. Now, was this the case for Anala, Panasa, Pramati and Sampati? No. As soon as Vibhishana was accepted, all the four of them were naturally accepted. They did not have to be separately questioned, or they did not have to be separately discussed about before being accepted. So what does this show us? If you follow a virtuous person, a good person, then whatever good he gets, automatically the follower also gets. To understand this, we shall listen to a small anecdote. Okay, so a small story based on Vibhishana Sharanagati. Okay, there was this Acharya called Ramanuja, a spiritual guru of the SrI Vaishnava Sampradayam, who had a disciple called Pillai Uranga Villidasar. He was a very devoted disciple. He was also called as Dhanurdasa. So let's call him Dhanurdasa for ease of pronunciation. Okay. So one day, Dhanurdasa was listening to a lecture by Ramanuja Swami about Vibhishana's surrender. And Ramanuja Swami was explaining that Vibhishana stood with his assistants in the sky, and Rama held a meeting with the monkeys and discussed a lot before accepting Vibhishana. Now, as Ramanuja said this, Dhanurdasa got up suddenly with a very disappointed face. Ramanuja asked him what happened. He said, Vibhishana left everything and came. He left Lanka, he left his wife, children, he left all his wealth behind, and he came all the way to Rama to seek refuge from him. And still, despite the fact that Vibhishana came all the way to seek protection from Rama, there was so much of discussion about whether to protect him or not. So many discussions were happening between these monkeys. I have not left anything. I have not even sincerely sought protection from the Lord. So how will I be saved? I am very disappointed. If there is so much of difficulty or discussion that's going to happen for protecting, then I don't think I even will get any protection from the Lord. So what is the use of listening to all this, he said. To this, Ramanuja Swami replied, see, you have to listen to the story fully. And then he told him the whole story. He said that Rama eventually accepted Vibhishana, and as soon as he accepted Vibhishana, the four of them behind Vibhishana simply were accepted as it is. There was no discussion for them. So Ramanuja Swami said, what you need to understand is, the discussion about whether one has to be protected or not will be for me, who is in place of Vibhishana, your leader. I am your Acharya, right? Dhanurdasa, Ramanuja told. Dhanurdasa said, yes. So, being your leader, the Lord might discuss whether I should accept Ramanuja or not. But you being my follower, if he accepts me, he will automatically accept you. And I know the Lord has accepted me. He has conveyed it to me. So I know he has accepted me. So automatically that acceptance will come for you, like it came for Vibhishana's assistance. This is what was told by Swami Ramanuja to Dhanurdasa. So what we have to understand here is, we have to follow virtuous people. We have to always be associated with good people. So whatever good happens to them will happen to us also. Perumal will give us that good, right? So these are all quotations about how four well-known Rakshasas went along with Vibhishana and how they stood in the sky and all. And it is said that these four actually did a service to Rama later on in the war. When Rama crossed the ocean and went for war against Ravana, they first went to spy Lanka in the form of birds. So there's this shloka which says, Analascha panasaschaiva sampatis pramatis-tatha gatva lankam mama mahatyaha purim punariha gataha. Vibhishana said, these four, my ministers, will go in the form of birds to Lanka, see what is happening, come back and report to us. So these Vibhishana's assistants also rendered service to Rama in this song. They got the opportunity to serve Rama because they were followers of Vibhishana, right? So that is about today's character. Now I'll just do this quickly in Tamil. இனிய
பாத்திரம் யாரு, பாத்திரங்கள் யாரு அப்படின்னா விபீஷணனுடைய தோழர்கள் அல்லது மந்திரிகள். விபீஷணன் லங்கையிலிருந்து வெளியே தள்ளப்பட்டார். ராவணன் விபீஷணனை குல துரோகி அப்படின்னு கூட்டுட்டான். காரணம் என்னன்னா, விபீஷணன் நல்ல புத்தியை எடுத்து சொன்னார். நல்ல அரக்கனா இருந்தார். பொல்லா அரக்கனான ராவணனுக்கு நல்ல புத்திய சொன்னா அவனுக்கு ஏறல. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஒரே ஒரு குரங்கு நம்ம ஊரையே எரிச்சுட்டு போயிடுது, அதுல இருந்தாவது நம்ம முழிச்சிக்க வேண்டாமா? எதிராளி ரொம்ப ரொம்ப பலசாலின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அப்படின்னு ராஜநீதி பிரகாரம் பொலிட்டிக்கலா சொன்னாராம் விபீஷணன். அதுவும் புரியல ராவணனுக்கு. அதுக்கு மேல தார்மீகமாவும் சொன்னார். இன்னும் தன் மனைவியை அபகரிச்சுட்டு வருது தப்பு அப்படின்னு சொன்னார். அதுவும் ஏறல. ராவணன் குல துரோகின்னு சொல்லி விபீஷணனை வெளியில அனுப்பிச்சுட்டான். வெளியில அனுப்பிச்ச விபீஷணன் கிளம்பி எங்க போனார்னு கேட்டா, நேர ஆகாச மார்க்கமா சமுத்திரத்தினுடைய உத்தர தீரத்துக்கு போயிட்டார். வடக்கு பக்கத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டார். இந்திய கரைக்கு சேர்ந்துட்டார். அவர் தனியா போலையாம், 4 பேரோட போனாராம். அந்த 4 பேர் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பாத்திரங்கள். அவளுக்கு அனலன், பனசன், பிரமதி, சம்பாத்தின்னு பேரு. இவா 4 பேரும் இந்த கடலை தாண்டி வந்துட்டா. விபீஷணனோட ஆகாசத்துல நிக்கிறா. ஆகாசத்துல நிக்கிற விபீஷணனை ஏத்துக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் கூட்டி முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு ராமபிரான் ஆரம்பிச்சார். எல்லா குரங்குகளும் விபீஷணனை சேர்த்துக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹனுமான தவிர. அதுக்கப்புறம் பெருமாள் சொன்னார், ராமன் சொன்னார், இல்ல இல்ல என்ன சரணம்னு ஒருத்தர் அடைஞ்சுட்டாருன்னா அவருக்கு அபயம் கொடுத்தே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லி விபீஷணனை ஏத்துண்டார். விபீஷணனுக்கு இத்தனை விசாரணை நடந்தது. ஆனா பின்னாடி வந்த 4 பேருக்கு எந்த விசாரணையும் நடக்கல. விபீஷணனை ஏத்துண்ட உடனே அவளையும் ஏத்துண்டு ஆயிடுத்து அப்படின்னு தெரியுது. இதுல நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, நல்லவர் ஒருத்தரை நம்ம பின்தொடர்ந்தோம்னா அவருக்கு நடக்கிற நல்லது நமக்கும் நடக்கும். அதனால நல்லவாளை பின்தொடருவோம் அப்படிங்கிறது தெரியறது. இந்த 4 ராட்சசாளுக்கு ராம கைங்கரியம் கிடைச்சது விபீஷணனால. மேல சேத்து பாலம் கட்டி லங்கைக்கு போய் சண்டை போடணும் இவாள்லாம். அந்த சமயத்துல இந்த 4 பேரும் பக்ஷி ரூபத்துல போய் என்ன ஏற்பாடெல்லாம் ஆயிருக்கு இந்த யுத்தத்துக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு ராம கைங்கரியம் பண்ணினாலாம் அப்படிங்கறதும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால இந்த விபீஷணனை பத்தி, விபீஷணனுடைய தோழர்களை பத்தி நம்ம ஞாபகம் வச்சுண்டு அவளை மாதிரி நல்லவாளோடையே எப்பொழுதும் இருக்கணும். இததான் ஒரு கதையா சொல்லுவா. ராமானுஜர் ராமாயண காலக்ஷேபம் சாதிச்சுட்டு இருந்தார். அத தனுர்தாசர் அப்படிங்கிற பிள்ளையுரங்கா வில்லிதாசர் அவருடைய சிஷ்யர் கேட்டு இருந்தார். விபீஷண சரணாகதிய சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது, விபீஷணன் லங்கையே விட்டுட்டு வந்தான், அத்தனையும் தியாகம் பண்ணிட்டு வந்தான், ஆனா அவனுக்கு விசாரணை நடந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த பிள்ளையுரங்கா வில்லிதாசர் ரொம்ப மனசு தாப்பப்பட்டு எழுந்துட்டாராம். ராமானுஜர் கேட்டார், ஏன் எழுந்துட்டீர் அப்படின்னு. பிள்ளையுரங்கா வில்லிதாசர் சொன்னார், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்த விபீஷணனுக்கே இவ்வளவு விசாரணைனா நான் இன்னும் எதையுமே விடல, எனக்கு எங்க அபயம் கிடைக்க போறதுன்னு நினைச்சுட்டேன் அப்படின்னாராம். அப்ப ராமானுஜர் சொன்னார், பூர்த்தியா கதையை கேளும் அப்படின்னார். கதையை பூர்த்தியா சொன்னார். விபீஷணனுக்கு தான் விசாரம், அவன் பின்னாடி வந்த 4 பேருக்கு விசாரம் இல்ல. அதே மாதிரி நான் விபீஷணன் ஸ்தானத்துல இருக்கேன். பெருமாள் எனக்கு அபயம் கொடுத்துட்டாருன்னு எனக்கு தெரிவிச்சுட்டார். எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற சிஷ்யா எல்லாருக்கும் அந்த அபயம் தானாவே கிடைச்சிடும், கவலைப்பட வேண்டாம், அவநம்பிக்கை வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த மாதிரி நல்லவாளை பின்பற்றுவது நல்லது அப்படிங்கிறத விபீஷணனுடைய மந்திரிமார்கள் நமக்கு காண்பிச்சு கொடுத்தா. After this, we'll move on to today's fact from Shastra, the importance of Ekadashi and Dvadashi. Now, Ekadashi is the 11th day of a lunar cycle. Now, we all see the moon in the sky, right? We see the full moon and the new moon. So, the time period between a full moon and a new moon, or a new moon and a full moon, is 15 days. Like the 15th day will be either a full moon or a new moon. And then, that cycle is called as a Paksha. The 11th day of any Paksha is called as Ekadashi, and the 12th day is called as Dvadashi. It is said according to the Shastras that one must fast on an Ekadashi. Why should one do this? Because when we fast, we are resting all our organs, we are resting our digestive system so that it can cleanse itself,
and internal cleansing of the body also leads to cleansing of the mind, right? So how do we fast on an ekadashi? Ideally elders do nirjala upavasam or complete fast, where they don't even drink a drop of water. If that is difficult, which is difficult for kids, I'll tell you something practical, okay? I'm just telling you these ideal things for elders. If you cannot do a nirjala vratam, you can have neeraharam, you can have some liquids, or you can have cooked fruits, or you can have some tiffin like products. But one thing you should definitely not have is whole rice, okay? So my dear kids, I'm sure many of you are surely following this. In case you're not following, from tomorrow, which is an ekadashi, keep this practice of not eating whole rice that day. Sadho sapadadingo ekadashi at any cost. You can have anything else. Broken rice is also okay, but not full rice, right? Just refrain from doing that. All right? And an ekadashi fast is broken by doing what is called as dwadashi parana. On the next day of ekadashi, we consume three important things, which are agatti kirai, sundaikai and nellikai. Agatti kirai is a special kind of a green leaf. Sundaikai and nellikai, you can google the names of these in English if you want. Okay, so you break an ekadashi fast by having these three things in the morning on a dwadashi day. That's the shastra fact we are learning today. After this, we'll do an activity. Okay, I'll just tell you about today's shlokas. After the activity, you'll be taught the shlokas. Since today is the day of Hanuman, we'll be learning two shlokas related to Hanuman. So let's just know the meaning of these. Yatra yatra raghunatha kirtanam tatra tatra kritamastakhanjalim baspavari paripurnalochanam marutim namata rakshasantakam. It is said that wherever we chant the name of Rama, yatra yatra raghunatha kirtanam, there we find Hanuman. And how is he? Tatra tatra kritamastakhanjalim. He is folding his hands above his head and having tears in his eyes, bashpavari paripurna lochanam, because he's enjoying listening to the name of Rama and Ramayana. I bow down to that Maruti. Maruti is another name for Hanuman. I bow down to that Maruti, who is a slayer of Rakshasas. Right? Another shloka related to Hanuman is Manojavam Marutatulya Vegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham Vatatmajam Vanarayutha Mukhyam Shri Ramadutam Shirasa Namami. In this shloka, we are talking about the qualities of Hanuman. He travels in the speed of the wind and the mind. He is a Jitendriya, in the sense he has won over all his senses. He is very, very intelligent, Buddhimatam Varishtham. He is the son of Vayu, Vatatmajam. And he is an important Vanara minister, Vanarayutha Mukhyam. And he is the Duta, or the messenger of Rama. I bow down to him. Sri Ramadutam Shirasa Namami. Right? So these are today's shlokas. After this, we have a crossword today. And we have a game, which I will talk about soon. Now what will happen is, this crossword link will be shared to you all in the chat. Okay, there's a doubt in the chat about Ekadashi Vrata. Can we consume any one and break the Ekadashi Vrata? Ideally, it's better to consume all the three. You can arrange for consuming all the three by storing dried forms of these. Like you can dry agatti kirai leaves, have dried sundaikai, and even nellikai can be scraped, made into nelli mulli in solluva. And the nellikaya siivi valatti adayum dabbala potu vechikalam, aathikiriyum kaachi dabbala potu vechikalam, sundaikayum kaachi dabbala potu vechikalam. So and the dried padarthangal irundha kuda adha neila varuthu adha vechi pannalam. Ideally moonu vechi pandrathu dhaan vazhakam.
pannitila panindirken. Okay, I'll give you one more minute. Please don't scribble. There's somebody scribbling. Please don't scribble. Okay, I think I'll display the answers now. Let's see how many of you got it right. So the answers were: 1 down was Trijata, 2 across was 4, 3 down was Raghunatha, 4 down was Mandodari, 5 across was Ashokavana, 6 across Ayushman, 7 across Lankini, and 8 across Vinda. Okay, so how many of you got it right? Many got all right, I suppose. Yeah, okay, fine. There's one more thing that we have today. See, there's this game called Ramayana Smriti. Okay, now this is a memory game that we have created. It's a hard copy game that we have, but we have also created an online link for that game for you people now. How that game is, I'm just explaining to you. There are 2 sets of cards for each number, like there's 1A and 1B, and there is some relation between A and B of the same number. For example, 1A is a dacoit trying to rob sage Narada, and 1B is transformation of a dacoit to Saint Valmiki. Similarly, 2A is Deva's appeal to Lord Narayana, 2B is Lord Narayana assures to do Dharmavatara. Like this, as sets of A and B, you have 48 cards. Like you have 1 to 24A and 1 to 24B. You have to match the A and B of each numbers, and they will also match sequential events in Ramayana. Okay, you can do it as an online game, but it may be a little time consuming. So what we'll do now is we will send a link in the chat group. You can solve the memory game, but according to me it will take about 10 minutes. So I'm not going to give you 10 minutes here now. We'll just post the link here, and we'll post the link back in the WhatsApp group so that you can solve it peacefully at home also. So after posting the link of the memory game, we will take shloka recitation, right? And then we'll take questions for today. Padmavati and Hridya, can you recite today? Padmavati will recite the first shloka and Hridya the second shloka. Everybody can recite it in mute. Okay, and you can practice it using the audio that will be sent in the group. Padmavati கேக்குறதாமா சொல்றியா? கேக்குதுடி. यत्र 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 रघुनाथ कीर्तनं रघुनाथ कीर्तनं रघुनाथ कीर्तनं तत्र 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 कृतमस्तकाञ्जलिं कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्
Hridya கேட்கறதா சொல்றியா? Yes, sir. Yes, sir. मनोजवम् Manojam. मारुततुल्यवेगम् Marutathulya vegam. जि- जितेन्द्रियम् Jitendriyam. बुद्धिमताम् Buddhimatam. वरिष्ठम् Varishtam. वातात्मजम् Vasatmajam. वानरयूथमुख्यम् मुख्यम् Mukhyam. श्रीरामदूतम् Sriramadootam. शिरसा नमामि Shirasa namami. Then you smell. Dhanya Simha. I think there is some problem with the link of that game. I'm sorry for that. We'll try to திருப்பி போடலாம். இங்க அடியோடைய ஸ்கிரீனை பாருங்க. இந்த கேமை வந்து அடியன் காமிக்கிறேன். It looks like this. Okay, you can solve it online also. We'll send the link. And sometimes we can't send it now. We'll send it in the group. இப்போதைக்கு சால்வ் பண்ணி பாருங்க. பட் அந்த லிங்க் வந்து பெர்மனெண்டா ஓப்பனா இருக்காது. இதுவா சால்வ் பண்றதுக்கு ஆன்லைன்ல சால்வ் பண்றதுக்கு எப்பவுமே ஓப்பனா இருக்காது. அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் ஓப்பனா இருக்கும். So what you can do is you can get the hard copy for yourself. We'll tell you how to get the hard copy. We'll send links for that also. Theriyada Shrimati? Okay. So this is the game that you can see. There is this game. Inside that you have cards, 48 cards like these. Cards வந்து upper side இப்படி இருக்கும் எல்லா கார்டும். And inside that you will have these pictures like how I showed you on the slide. இப்படி இருக்கும் 1A 1B அப்படி இருக்கும். அதை மேட்ச் பண்ணணும். சரியா? ஸோ எல்லா கார்ட்ஸையும் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் கெட் திஸ் கேம் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். How to procure the game, we will send details in the WhatsApp group. So this is a Sampradaya game that we have created. Like this, we have created 2 more games. One which is like Monopoly or business. That's called as Jnana Yatra. And there's another game called as Avatara Krida, which is like Uno. So Sampradaya Manjari children know about this. The non-Sampradaya Manjari kids, for your information, we have 3 such Sampradaya games, and one is this Ramayana Smriti, which is a memory game. We'll try to resend the link to you and see if it works. All right. So now it's time for questions. First, I will ask a few questions before you can ask your doubts to me. Some questions regarding today's session. All right. So the first question is, I can see some hand raises. Maybe it is for the question that you have to ask, but let me use the hand raise to ask my question first. Manognya and Madhulika, you have raised your hand. I ask you a question today. Who is the character who taught us today's first lesson? Hanuman. Hanuman, very nice. Okay. Next question to Shrihita. What did we learn from Hanuman? What is the lesson we learned from Hanuman, Shrihita? What did we learn, Shrihita? Go beyond. Beyond. Fantastic. And what were the 3 pointers that we learned under that? Okay.
Who will answer this? Niyan 3, will you tell me? Yes, ma'am. Ma'am. Yeah, one. The Tell me 4 one. points. Yes, Tell me ma'am. only 1 point. Yes, miss. The 1 point is do extra but not spoil the main part. Do extra but not spoil the main. That's the 3rd point. Fine. So who will tell me the first one? Amala Kamala. Can you tell me the first or the second point? Yeah. The first one is to finish the task that is given. Given. Very nice. First one is to finish the task that is given. Fantastic. What is the second point, Srinika? The second point is if you are capable of doing extra, then do extra work. Very good. If you're capable of doing extra, do extra. Fantastic. Very well said. Okay. Who is the character that we learnt about, or who are the characters whom we learnt about today? Wait. Let me see. Vasudha. Can you tell me? Vasudha 1024 SMID. At the end, the Vibhishanam and the 4 ministers at the end. Very nice. Vibhishana's 4 ministers. So Jaiveer, can you tell me the names of the 4 ministers? Have you noted down by any chance? It's okay if you don't know, not a problem. Okay. I know. No, okay. Tell me. Sampati. Sampati, okay, fine. Fine, you tell me one, that's enough. Very good. So you know more people will get chance. Sampati is one. Okay. Advait, can you tell me name of another minister? Ma'am, what? Yeah. Advait? Yeah. Name of one of Vibhishana's ministers. One is Sampati. Tell me anything from the other 3. Anyone from the other 3. Name. Huh? What did you say? Ma'am, what did you say in the question? I asked the names of Vibhishana's ministers, my dear. One is Sampati. Tell me any one from the other 3. Sampati and Sampati. Okay, fine. It's okay. No problem. Fine. Who else has risen hand? Saindavi. Can you tell me? Saindavi, then Himanshu, and then Santika. You 3 tell me 3 names. Anala and Panasa, ma'am. Okay, right. I'll take Anala. Himanshu, tell me the other name. And Vasantika, you tell me the 3rd name. Yeah. Ma'am, can you ask first her? First her. Okay, Vasantika, tell me another name. We have got 2 names, Sampati and Anala. She also said one more, but I didn't pronounce it back. Yeah. Pramati. Pramati, very good. So Anala, Sampati, Pramati. Who is the 4th one? Himanshu? Ma'am? 4th minister? 4th minister. Ma'am, Okay, what happened? Sampati, Anala and Pramati. It's okay, don't worry. Diya, can you tell me Diya Shrikant? Fourth minister's name? Panara. Correct. Panasa. Right. Very good. Super.
So what did we learn from them, the lesson that they taught us? Srinidhi, can you tell me that? Lesson taught by the 4 ministers of Vibhishana, what do we learn from them? Ma'am, can I tell? Yaar madu? Issue. Huh? For next one. ஸ்ரீநிதி அன்மியூட் பண்ணிருக்குமா, நீ சொல்லு. Srinidhi sollu. Okay. Keshav நீ சொல்றியா? சொன்னியா Srinidhi ஏதாவது? Ma'am, can I say? Who's that? Can I say? Keshav. Yeah, Keshav, you tell me. Ma'am, நம்ம வந்து பக்தாவோட டிவோட்டியா இருக்கணும். பெருமாளோட பக்தாவோட ஃபாலோவரா இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு நல்லது நடக்கும் இல்லையா? Very good, very nice. Okay, so Ashraya, you tell me, what did you learn from today's Shastra point? அதே ஏகாதசி அன்னைக்கு எது சாப்பிடாம இருக்கணும். எது சாப்பிடாம இருக்கணும்? மெயினா ரைஸ், ஹோல் ரைஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏகாதசி. ஃபேண்டாஸ்டிக். ஓகே, ஆஷ்ரித் அண்ட் ஸ்ரீகிருஷ்ணன், துவாதசி பாரணையில என்ன சேர்த்துக்கணும்? மேம், can I tell? ஒரு நிமிஷமா, ஆஷ்ரித் அண்ட் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் will answer. அடின் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? துவாதசி பாரணையில என்ன 3 things சேர்த்துக்கணும்? Again, we can either not eat anything at all, like for like adults, like question is, துவாதசி பாரணையில என்ன 3 things சேர்த்துக்கணும்? again we can like we're just not supposed to like eat any rice, like we can have it like broken rice but not the full one. I'm not talking about ekadashi, I'm talking about dwadasi. Okay, idu இந்த क्वेश्चन நான் திருப்பி பாஸ் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். Netra and Nilesh, can you answer this? What are the 3 things that we should consume on Dwadasi day? அடியனுக்கு இப்போ சரியா கேட்கல. அடியனுக்கு இப்போ ஒன்னு ஞாபகம் வந்திருக்கு. சரி, ஒன்னு சொல்லு. அடியன் we should consume amla, நெல்லிக்காய். Amla, okay, very good. Okay, Netra and Nilesh, can you tell me one another item amongst the 3? என்னாச்சுமா? அமீர் பண்ணிருக்கு. நேத்ரா அமீர் பண்ணிருக்குமா? ஓகே, இல்லனா சஹஸ்ர லக்ஷ்மி நீ சொல்றியா? நான் சொல்லவா? யாருமா அந்தனா? சஹஸ்ர லக்ஷ்மினியா? சொல்லுங்கண்ணா. நம்ம அவரைக்கீரை சாப்பிடணும், சுண்டக்காய் ஆத்திக்கீரை. ஆத்திக்கீரை, சுண்டக்காய். வெரி குட். ஓகே, ஆத்திக்கீரை, சுண்டைக்காய், நெல்லிக்காய். வெரி நைஸ். ஓகே, ஸோ ரொம்ப நானா எல்லாரும் கத்துட்டேல். இதுக்கு மேல we will take questions. We'll have a Q&A session. If anybody has any questions, Adiyan will answer. Everybody else who don't have questions can leave. The camp is over for the day. Only if you have questions you can stay back. So we are finishing properly at 4:15. So in case you have questions, stay back and ask. Adiyan will be happy to answer as many for however long. But if you don't have questions, you can leave. Yeah. So who's going to ask the first question?
Hanuman has the capacity of being big and small. He was blessed with that capacity by gods. Gods blessed him that not by all gods. No. Each god gave him a boon. This capacity of Mahima and Lahima and Garima it is called. That is being heavy and light, and Anima, Mahima, Lahima, Garima. Yeah, right. Anima, Mahima, Lahima, Garima. He was given these qualities by his father Vayu. Okay, ma'am. Yeah. Next question. Ma'am. Yeah. Who's asking this question? அவன் வந்து ட்ரிக் பண்ணிருந்தானா இந்த ராட்சச அவன் மெதுமா ஃபயர் இருந்தானா அவன் எப்படி அவன் வந்து ஃபயர்ல வந்து இது பண்ண முடியும்? ஃபயர் ஒண்ணும் பண்ணாது. அதாம்மா ஃபயர் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஹனுமான அப்படின்னு ஹனுமானுக்கு ஒரு பூன் இருந்தது, ஒரு வரம் இருந்தது அக்னி தேவன்ட்டு. எது கொடுத்திருக்காளா? இந்த மாதிரி லங்காவை பேர்ன் பண்ண போறார் ஹனுமான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு அக்னி தேவனுக்கு முன்னாடியே. அதுக்காக தான் அவருக்கு ஒரு டாஸ்க் இருந்திருக்குல்ல, பேர்ன் பண்ணணும், ஆனா தானே பேர்ன் ஆகக்கூடாது. அப்பதானே போய் பறந்து பண்ண ஃபயருக்கு நடுவுல போய் யாராவது பறந்து போனா அவளே போயிடுவாள். அந்த மாதிரி இல்லாம சிட்டி ஆஃப் லங்காவை பேர்ன் பண்ண வேண்டிய காரியம் இருந்தது ஹனுமானுக்கு. பேட் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அப்படின்னு சில பேருக்கு பவர் கொடுத்து வச்சிருப்பா. இந்த மாதிரி பவர் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அக்னி ஹனுமான பேர்ன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற பூனை முன்னாடியே கொடுத்துட்டாரு அக்னி தேவர். அக்னி தேவருக்கு தெரியும் ஃபியூச்சர் என்ன போறதுன்னு, அதனால கொடுத்துட்டாரு முன்னாடி. சரி, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. அத வந்து எப்படியே போயிருக்கலாம்ல? என்னது? போட்ல ஆமா, போட்ல போயிருக்கலாம்ன்றியா? அது ரொம்ப நாள் ஆகும்ல, பறந்து சட்டுன்னு போயிட்டாராம் ஹனுமான். போட்ல போனா ரொம்ப நாள் ஆகும் போறதுக்கு, சீக்கிரமா சீத்தையை கண்டுபிடிக்கணுமோ இல்லையோ, அதனால பறந்து. மோட்டர் போட்லாம் அந்த காலத்துல இல்லமோ, ரோய போட் தான் இருந்தது அந்த காலத்துல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. அடியன் வாலி தானே அடியன் எல்டர் பிரதர், அப்புறம் எப்படி சுக்ரீவன் கிங்கா ஆனாரு? அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரிமா. வாலியும் சுக்ரீவனும் ரொம்ப ஃபாண்ட் பிரதர்ஸ். ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொம்ப ஒத்துமையா தான் இருந்தா. ஒரு சமயம் வாலி வந்து மாயாவின்னு ஒரு ராட்சசனோட சண்டை போட போனான். அப்படி சண்டை போட போறச்சு சுக்ரீவன் அவளை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போனான். ஒரு கேவுக்குள்ள வாலியும் மாயாவியும் போயிட்டா. அப்போ ரொம்ப நாள் சண்டை போட்டுட்டே இருந்தா, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா வாலியும் மாயாவியும் அந்த கேவுக்குள்ள. அப்புறம் அந்த 1 year கழிச்சு அந்த கேவ்ல இருந்து ரத்தமா வெளியில வந்தது. சோ சுக்ரீவன் நினைச்சுட்டான் மாயாவி வாலிய கொன்னுட்டான்னு. ஏன்னா வாலி வந்து அப்ப பெருசா சத்தம் போட்டான். சோ சுக்ரீவன் வந்து பயந்து போயிட்டான். மாயாவி வந்து வாலிய கொன்னுட்டான். இப்ப வெளியில வந்து கிஷ்கிந்தால இருக்கிற பாக்கி வானரால் எல்லாம் அவன் அட்டாக் பண்ணிடுவான் அப்படின்னு பயந்துண்டு மாயாவி வெளியில வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சுண்டு சுக்ரீவன் அந்த குகையோட வாயை மூடிட்டு வந்துட்டான். அந்த கேவோட மவுத்தை மூடிட்டு வந்துட்டான் ஒரு பெரிய ராக்க வச்சு. வந்த உடனே ஊருக்கு திருப்பி வந்துட்டான். ஊருக்கு திருப்பி வந்த உடனே வாலி போயிட்டான் அப்படின்னு இவெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கா. வாலி போயிட்டான்னு உடனே என்ன பண்றது, இப்ப கிங்டம்க்கு கிங்கே இல்லைன்னா எப்படி, அதனால சுக்ரீவனை கிரவுன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டா. அவனுக்கு கிரவுன் எல்லாம் போட்டுட்டா. ஆனா ஆக்சுவலி நடந்தது என்னன்னா, இந்த வாலி மாயாவி யுத்தத்துல வாலி தான் ஜெயிச்சான். மாயாவியோட பிளட் தான் அது, மாயாவி தான் போயிட்டான். அப்புறம் வாலி வந்து வெளில வரணும்னு பாக்கறச்சு இந்த மாதிரி மூடி இருந்தது அந்த கேவோட மவுத்து. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த பாறையை தள்ளிட்டு வாலி வெளியில வந்து பார்த்தான். பை தட் டைம் சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டான். வாலி வந்து பார்த்த உடனே சுக்ரீவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் ஆச்சு. ஓ அண்ணா நீ குழைச்சுட்டியா, ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவன் வந்து காலில் விழுந்தான். அப்பதான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி ஈரமா இருந்தான் அவன் கிரவுனு. அந்த ஈர தலையோட வந்து காலில் விழுந்தான். ரொம்ப சந்தோஷம் அவனை பார்த்தது. இது உன்னோட ராஜ்யம் தான், நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னான். பட் வாலி என்ன தெரியுமா பண்ணா, சுக்ரீவன் இப்படி ஆனஸ்டா வந்து அவங்க கிட்ட சரண்டர் பண்ணத அவன் ஏத்துக்கல. சுக்ரீவா நீ ஒரு ட்ரெய்டர், நீ வந்து ஏமாத்திட்ட என்ன, நான் எப்படியாவது போகணும், நீ எப்படியாவது கிங் ஆகணும், நீ பிளான் பண்ணி தான் இதை பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவனை எட்டி உதச்சி அவனை துரத்தி விட்டான் கிங்டம். சுக்ரீவன் ஆக்சுவலி கிங்டம் திருப்பி தான் கொடுத்தான் வாலி கிட்ட.
ஆனா வாலி வந்து அவனை ரொம்ப பேடுன்னு சொல்லி அவனை துரத்திட்டு அவன் வைஃபையும் எடுத்து விட்டு. அதனால வாலி ரொம்ப பேட். அப்படிதான் சுக்ரீவன் கிங்டம் வந்தது. பட் அவன் திருப்பியும் கொடுத்துட்டான். ஆனா வாலி வந்து பேடா பிஹேவ் பண்ணதுனால அவன் போய் திருப்பி சுக்ரீவனுக்கு ரைட்ஃபுல்லா கிங்டம் கிடைச்சிட்டு ராமர் மூலம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. அடியன் ஸ்ரீநிதி பேசுறேன். அடியன்மா அடியன் நீங்க வந்து ஏனோ ஒரு சாஸ்திரத்துல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து சொல்றீங்கன்னு சொன்னீங்க. ஆனா வாட் எக்ஸாக்ட்லி சாஸ்திரம் அடியன்? சாஸ்திரம் இஸ் லைக் a ரூல் புக் மா. அதாவது வேதம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாஸ்திர பிரமாணம். இட் ஹாஸ் certain things which are ordained by Perumal. Like that we have smritis which give us some guidelines to follow so that we can lead our life properly. So shastram gardu it's a kind of rule book so that we can lead a righteous life. Adiyan Dhanesh Mary student Ashnidhi Bharadwaj amala 2025 student. Yes. Okay, so you will learn shastram sampradayam when you come to 3rd or 4th year in stories and values. Adiyan Dhanesh Mary. Yes. Okay. Yeah. Adiyan next Ragavasan சொல்லுமா. நீங்க சொன்னேல் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் ரைஸ் மட்டும் தான் சாப்பிட கூடாது. நம்ம பருப்பு சாப்பிடலாமா? பருப்பு சாப்பிடலாமா? பருப்பு சாப்பிடலாம். நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. அடியன் எதுக்காக துவாதசி அன்னைக்கு அந்த மூணு சாப்பிடணும்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த 3 மட்டும் எதுக்காக சாப்பிடணும்? அந்த 3 மட்டுமா? இப்போ ரொம்ப சயின்டிபிக்கா வச்சிருக்காங்கன்னா, இந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம சிஸ்டம்லாம் நல்லா கிளென்ஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அசிடிக்காவும் ஆயிடும் என்வாயர்மெண்ட். ஸோ அந்த அசிடிட்டியை கொஞ்சம் கூல் டவுன் பண்ற மாதிரி ஐட்டம்ஸே சாப்பிடணும். இந்த ஆத்திக்கீரை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கூலிங்கான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி சுண்டைக்காயும் வயத்து புண்ணெல்லாம் ஆத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவா. நெல்லிக்காய் இஸ் வெரி வெரி குட் ஃபார் பேலன்சிங் அவுட் தி என்டையர் சிஸ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி பேலன்ஸ் அவுட் பண்ணி ஒரு நியூ ஸ்டார்ட்டுக்கு தேவையானது இதெல்லாம் நியூட்ரியன்ட் வேல்யூகள். அதனால இதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு வச்சிருக்கேன் துவாதசி அன்னைக்கு. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. அடியன் தயா சொல்லுமா. அடியன் ஹனுமனுக்கு அந்த 8 குணம் இருக்குல்ல, அந்த குணம் பேர் என்ன? அனிமா மகிமா லஹிமா கரிமா பிராப்தி பிராகாமியம். இன்னும் 2 என்ன? ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு சொல்றேன் உனக்கு. அனிமா மகிமா லஹிமா கரிமா பிராப்தி பிராகாமியம். பார்த்து சொல்றேன்டா கண்ணா. ஈஷித்வம் வசித்வம் அப்படிங்கிறது. அதையே நீங்க நேற்றுக்கு ராமர சத்து போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரு ஒரு பேர்ட் ராமரை பார்த்தது பேர் ஞாபகம் இல்ல. ஜட்டாயு. ஜட்டாயு வந்து யாரோட பிரதர் இல்ல, ஜட்டாயு வந்து தசரதன் கூட படிச்சதுன்னு நான் கேட்டேன். அதுக்கு நீங்க வந்து கருடனோட அண்ணாவோட ஏதோ சொன்னேன், அது என்னது? அது புரியல. கருடனோட அண்ணாவோட பையன் ஜட்டாயு. ஓகே, கருடனும் அருணனும் பிரதர்ஸ். அருணன் யாருன்னு கேட்டா சூரியன் இருக்காரோ இல்லையோ, சூரியனுடைய சாரியட்டியர் தான் அருணன். அந்த அருணனுக்கு 2 பிள்ளைகள், சம்பாதி ஜட்டாயுன்னு.
இந்த சம்பாதியில இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த சம்பாதி விபீஷணன் அசிஸ்டன்ட் சம்பாதி வேற, ஜட்டாயு பிரதர் சம்பாதி வேற. ஓகே, so ஜட்டாயு சம்பாதி were sons of Aruna, who was the brother of Garuda. ஓகே ஓகே, அடுத்தது அத்தியாபிகா. அந்த பசில்ல வந்து ராவணான்னு ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க, அது மட்டும் ஆன்சர் சொல்றீங்களா? என்னதுமா ராவணான்னு என்ன கேக்குற? கிராஸ்வேர்ட்லயா? அத்தியாபிகா கிராஸ்வேர்டுக்கு ஆன்சர் இன்னி கிராஸ்வேர்டா நேத்தி கிராஸ்வேர்டா? இன்னையோடது அத்தியாபிகா. ராவணாஸ் கிரவுண்ட் மகிஷின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ராவணாஸ் வைஃப். ஓகே, ராவணாஸ் கிரவுண்ட் மகிஷி அப்படின்னா ராவணாவோட குவீன் மண்டோதரி அப்படின்னு இருக்கும். மகிஷினா வைஃப், கிரவுண்ட் மகிஷினா பட்டத்து மகிஷி ராணி மண்டோதரி. தன்யவாதம் அத்தியாபிகா. நெக்ஸ்ட் மேம். எஸ் மேம், why did the Hanuman's body didn't burn by the fire? Why didn't it burn? Because he had a boon that he would not be burnt by fire from Agni Deva. Okay ma'am, thank you. Welcome. Next. யாருமா? நேத்ரா நீரேஷ், நீங்க கேட்கலாம் உங்களோட क्वेश्चन. சப்மிட் பண்ணியாச்சு. என்னமா? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல, வேற ஒருத்தர் பண்றாங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் யாரு? அடியேன் சொல்லுமா. ஸ்ரீமதி. அடியேன் சீதா எந்த மரத்தில் உட்கார்ந்திருந்தா? ஷிம்சுபா மரத்து கீழே உட்கார்ந்திருந்தா. ஓகே அடியேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். விபீஷணால எப்படி லங்கால இருந்து சீட்டாண்டி வர முடிஞ்சது? ராட்சசாஸ்க்கு அந்த கெப்பாசிட்டி உண்டுமா, அவளால பறக்க முடியும் ஈஸியா, அதனால அவளால வர முடிஞ்சது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். சரி, ஓகே, we are done with all the questions. சொல்லுமா. Very santosham. We'll post the link of the game in the group and also today's recording and also